Hi friends, today topic is standing wave in a organ pipe. ఈ స్టాండింగ్ వేవ్న ఆర్గన్ పైపు మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో రెవల్యూషన్ అని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లూట్ ఈజ్ బికాజ్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్ ఇన్ ఆర్గన్ పైప్, రైట్? So we have two types of organ pipes, that is closed one and open end, right? This is closed organ pipe, this is open end organ pipe. Is there any both sides closed pipe? No, because sound is not entering into the pipe. So pipes are two types only. We know standing wave is produced when two waves of same amplitude, same frequency, same wave number are constructive interference. Then only we get standing wave, right? That means wave is traveling at the end and reflect back in the same medium, then those two waves gets interference and that create a standing wave, right? When sound is produced here, the wave is traveling here and reflect back, then only we get a standing wave, right? ఈ క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్లో సౌండ్ అనేది ఎందుకు మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? దెర్ ఈజ్ నో అండ్ హియర్ బికాస్ హియర్ ప్రెజర్ ఈజ్ P0, atmospheric pressure, but this source produces pressure difference, that is delta P. Sound is always produced due to vibration of the source. This vibration creates some pressure difference, right? That pressure difference travels in the medium, right? But here pressure is P0, atmospheric pressure. So pressure at the ends are minimum, right? Zero, that is zero. Pressure difference at the end of the pipe is zero, but P here pressure is suddenly changes, right? So wave reflect back, right? We know the phase angle between displacement and pressure wave is 90 degrees, that is pi by 2, because sound wave is a longitudinal wave, that is compression and rarefactions. Wave is traveling as compression and rarefraction. This is compression. At compression, pressure is maximum, but particle displacement is minimum, right? So if pressure wave is P0 into sin omega t minus kx, displacement wave is S0 into cos omega t minus kx. The phase difference between cos and sin is 90 degrees, right? We know mathematically pressure is equal to dy by dx, right? We derived this equation in previous class.
So every differentiation gives a 90 degrees phase difference, right? We know here at the end points pressure is minimum, so displacement is maximum. Why pressure is minimum? Ends దగ్గర ఓన్లీ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజరే ఉంటుంది, but there is no effect of source. The source pressure atmosphere end points దగ్గర zero, right? Here the pressure is maximum. క్లోజ్డ్ ఎండ్ దగ్గర ప్రెజర్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ వేవ్ టచ్ అయ్యి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ వి గెట్ compression, right? Here we get a rarefaction. So atmospheric pressure, the pressure created by the source not acting at the open end, right? Now we see closed pipe. This is closed pipe, right? Pressure at this is zero, right? Here pressure is max. So the standing wave is like this, right? Here pressure is maximum, at this pressure is minimum, right? Displacement graph is this is closed end, this is displacement, right? Displacement at open end is maximum, closed end is zero. This is a first possibility, right? The wave, we know standing wave in a stretched string of first possibility is like this, right? But in a argon pipe, this is the first possibility, right? Because at closed end we get maximum pressure, at open end there is a minimum pressure, that is atmospheric pressure. Here atmospheric pressure plus change in pressure due to the source, right? This is the first possibility. So here the wavelength is lambda by 4, because the distance between two nodes is a wavelength, right? But this is this portion is this, right? So 1/4 of the wavelength is this, so this length is lambda by 4, right? But pipe length is L, right? So L is equal to lambda by 4. Lambda is equal to wavelength is equal to 4L. The first frequency we get, that is velocity of wave is equal to lambda into frequency, right? We know, we derived in first lesson. So velocity is equal to lambda into lambda is equal to 4L into F. F is equal to 4V by 4L. This is fundamental frequency, right? By this frequency we get one type of sound, right?
ఇక్కడ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫస్ట్ ఐడియా ఉండాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ సౌండ్, రైట్? బికాజ్ మనం ఫ్రీక్వెన్సీని చేంజ్ చేస్తే సౌండ్ టైప్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? లైక్ వీ కెన్ హియర్ 20 Hz to 2000 Hz, 20,000 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్. లయన్ అంటే సింహం అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని కలిగి ఉంటుంది. కీచ్ పురుగు అంటారు కదా, అది 20,000 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది, రైట్? By varying the frequency, we get different musics, right? So at the fundamental frequency we get some type of music. At another possibility in closed organ pipe is this is closed end. Displacement at open end is maximum. At here that is 0, because this is another possibility, right? After increasing one loop we can get this possibility. So this length is, this is lambda by 4, this is lambda by 2, so total is 3 lambda by 4, right? So velocity is equal to this length is equal to L is equal to 3 lambda by 4, lambda is equal to 4L by 3, right? Velocity is equal to frequency F is equal to V by lambda, so V by 4L by 3, that is 3V by 4L. We get second frequency, right? That is at this is called second overtone. If ఈ కండిషన్స్ అనేవి మ్యాచ్ అయినప్పుడు we can get a second frequency, right? మనము next possibility is this is closed end. Here the this is the third possibility, because here the displacement is maximum, here the displacement is 0, right? So this is lambda by 4, this is lambda, so this is 5 lambda by 4, the L is 5 lambda by 4, so frequency is equal to lambda is equal to 4L by 5, so frequency is equal to 5V by 4L. So this is a second overtone, right? If we ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇక్కడ మనం 5V by 4L, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని ఈ ఆర్గన్ పైప్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు we get maximum sound, right? ఈ కండిషన్స్ను ఉపయోగించి మనం ఫ్లూట్ అనేది తయారు చేయొచ్చు, రైట్? ఫ్లూటు, this is flute, right? This is closed end, this is open end. The musician ఈ ఎండ్లో ఆపరేట్ చేస్తాడు. సో వీ హ్యావ్
holes here. By closing one of the hole, the length is, ఇప్పుడు ఈ హోల్ని క్లోజ్ చేసాడు అనుకోండి, ఈ హోల్ని క్లోజ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద లెంత్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ద లెంత్. సో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. ఈ లెంత్ని క్లోజ్ చేస్తే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, ఈ లెంత్ని క్లోజ్ చేస్తే. సో ఒక ఆర్గన్ పైప్లో లెంత్ని చేంజ్ చేస్తూ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, రైట్? ఈ ఆపరేటరు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని దీనిలో రిలీజ్ చేస్తే ఈ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేసే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ స్టాండింగ్ వేవ్ని దీనిలో ప్రొడ్యూస్ చేసి ఒక ఓవర్ టోన్ని బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ఫ్లూట్, రైట్? సేమ్ వే ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ కూడా, దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్, దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్. ఈ ఆర్గన్ పైప్ కూడా మనకి ఓవర్ టోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ ఓపెన్ ఎండ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. సో బోత్ ఎండ్స్ ఆర్ ఓపెన్. సో ఇలా ఒక స్టాండింగ్ వేవ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదంటే ఇలా. సో మిడిల్లో ఒక నోడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ. దిస్ ఈజ్ లెంత్ ఎల్. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ lambda by 2, because this is the standing wave. This length is lambda, right? This length is lambda. This is half of this wave. So length is lambda by 2. Lambda is equal to 2L. So velocity is equal to lambda into frequency. Frequency is equal to V by lambda. So we get first frequency at V by lambda is equal to 2L. This is the first overtone, right? We get maximum sound. Let's say velocity is equal to 330, right? Length of the this pipe is 1 meter, right? 1 meter. This into 2, we get 165. We get overtone at 165 Hz. That means this length is 1 meter. If we place tuning fork of 165 Hz, we will get a maximum overtone. That means highest sound from this pipe, right? మనం 165 Hz ఉన్న సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సౌండ్ని ఆర్గన్ పైప్లో రిలీజ్ చేస్తే we get a maximum sound, that is 2 times of intensity, 2 times of amplitude of this wave, right? That means if we మనం ఒక వేవ్ y is equal to a sin omega t minus kx, ఈ వేవ్ని ఇందులో ఇంజెక్ట్ చేస్తే 2a into sin kx into cos omega t, అంటే 2 times of amplitude ఉన్న వేవ్ని మనం ఇందులో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a square, 4 times increase అవుతుంది. సో we get maximum sound from the organ pipe, right? మనము దీనిలో ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సౌండ్ హైలైట్ అవుతుందో, రైట్? ఒక మ్యూజిషియన్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మనం బ్లో చేసామనుకోండి సౌండ్,
బ్లో చేస్తే అందులో అన్ని రకాల ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. ఎలా అంటే లైట్లో అన్ని రకాల ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నట్టు మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అన్ని రకాల ఫ్రీక్వెన్సీస్ మిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి. ఆ మ్యూజిషియన్ ఇందులో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తే 165 హెడ్జ్ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ హైలైట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఓవర్టోన్. సెకండ్ ఓవర్టోన్ వీ కెన్ గెట్ like this. This is second overtone. This is lambda, right? This is lambda by 4 and this is lambda by 4. Lambda by 4, lambda by 4, lambda by 2 and this is lambda by 2, right? So length is lambda by 2. Total length is lambda. L is equal to lambda, frequency is equal to V by lambda. First overtone is frequency is equal to V by L. We get first overtone. Overtone means highest sound. We get first overtone at V by 2L, right? And second overtone at V by L, right? ఈ ఓపెన్ ఎండ్స్లో ఉన్న ఆర్గన్ పైప్లో ఇలా హోల్స్ పెట్టి మనం ఒక్కొక్క హోల్ని చేంజ్ చేస్తూ లెంత్ని చేంజ్ చేయొచ్చు, రైట్? వీ కెన్ చేంజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్గన్ పైప్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. దట్ మీన్స్ వీ వాంట్ అ బేస్ సౌండ్, రైట్? బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అప్పుడు లో ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలంటే లెంత్ హైలీ ఉండాలి, హైయెస్ట్ ఉండాలి. సో ఐ క్లోజ్ దిస్, ఐ బ్లో దిస్ ఎండ్. ఇఫ్ ఐ క్లోజ్ దిస్ 2 holes, the length gets maximum, so I get minimum frequency, that is base frequency. I want less frequency, that is stereo sound. I will close these 2 and I get minimum length. This is the length of the organ pipe. If I open this and close these 2 holes, now the organ pipe length is this only. So I get stereo sound, that means frequency maximum. I can vary the frequency by changing the position of my fingertips on the holes. I can change the frequency of the sound and I can get different frequency sounds. That is the organ pipe. Thank you, friends.